Tole akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya darbe irratti derivative of product function kan jedhu walitti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu derivative of quotient kan jedhudha jechuudha. Viidiyoo har'aatti osoo hin darbiin product function irratti fakkeenyaatiif yeroo darbe maal ilaallee ture f fakkeenyaatiif f times g of x kanatu derivative godhinuun jedhee maal ta'a jennee f times f derivative at x times g of x plus f derivative f of x times g derivative at x ta'a jenneerra. Yeroo darbe kana ilaallee ture. Fakkeenyaatiif function tokkomma f times g times h ta'ee maal goona kanatu derivative godhinuun jedhee jechuudha. Asirratti function kana bakka lamatti qooduudhaatiif ni yaallaa jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaatiif f times g dhaa fi akkasuma immoo h jennee jechuudha. Kana jechuun akkamitti qooduudhaatiif yaallaa jechuudha. f times g of x times h of x goonaa jechuudha jalqaba irratti. Sana booda kana as a whole derivative goonaa jechuudha. Kana jechuun immoo it's a product of two function ta'e miti reemiidhaan. Kana jechuun immoo maal ta'a jechuudha f times g of x the whole derivative gooneetu times h of x jennaa jechuudha. Plus ammoo maal goona h of x derivative times f times g of x goonaa jechuudha. Egaa akkas goonee booda moddoo kanatti immoo ilaala. Kun asitti is product of two function dha miti amma derivative hin jechuudha. Kanaafiyyuu kana immoo derivative gaafa goonu maal ta'a jechuudha. f derivative at x times g of x gooneetu plus amma immoo ishee kana kophaatti derivative gochaa jirra jechuudha. Times g derivative at x times f of x goona jechuudha. Times the whole itti maal qaba ture h of x iddoo kana jira jechuudha. Plus h derivative at x times kun asitti derivative waan hin qabneedhaatiif f times g of x bichaa jennee kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Yoo function 3 4 5 6 ta'aa deemes immoo bifa kanaatiin gargar qoqqoodaa deemtu jechuudha. So mata duree keenya viidiyoo kanaatti haa deemnuti derivative of quotient functions kan jedhudha yookaan immoo f over g derivative gaafa barbaadnu akkamittiin akka inni kana nuu kennu barbaadnu laallaa jechuudha wal faana. Okay, jalqaba irratti if f and g are differentiable functions, f fi g ni differentiable function at a yoo ta'an jechuudha. And g of a is different from 0 yoo ta'e jechuudha. Then 1 over g and f over g are differentiable at a dha yookaan immoo differentiable function dha jechuudha. Sana booda differentiable ta'uu isaanii immoo 1 over g the whole derivative at a jechuun is equals to maal ta'a? It is 1 derivative times g of a minus 1 times g derivative at a over g of a the whole square dha jechuudha. Yookaan immoo is equals to negative g of a times over g of a the whole square dha jechuudha. Inni kan biraa immoo f over g derivative at a jechuun immoo f of a derivative times g of a minus f of a times g of a derivative divided by g of a the whole square jechuudha. Kana jechuun mee proof goone ilaallu. Isa gadii kana proof gochuudhaaf jalqaba irratti isa olii kana proof gochuun dirqamadha. So tokko tokko isaanii proof goone ilaallu. Isa jalqaba proof isaa jechuudha. Proof gochuudhaatii fi jalqaba irratti from the definition of derivative irraati maal beekna fakkeenyaatiif function f of x jedhamu tokko jira yoo ta'e jechuudha. F derivative at a jechuun qixxeetaa maalanneerra f of x minus f of a divided by x minus a as x approach to what a dhaanneerra miti kana dura kana beekna ture. So asirratti gaa isa kana derivative gochuudhaatiif this is a function dha asirratti f of f kan jenne kun 1 over g tu bakka bu'ee jechuudha. So kana gaafa derivative goonu maal ta'a jechuudha. 1 over g of derivative at a jechuun egaa is equals to maal ta'a jechuudha. 1 over g of x minus 1 over g of a divided by kana ta'a jechuudha. Divided by x minus a taati jechuudha kun asirratti. So kana qixxee ta'a jenne ishee irra keessaa kana ta'u walitti daane ishee irra keessaa kana jechuudha. Ta'u walitti daane maal taati g of x times g of a hin fudhannuree kun hawwaxaansaa jechuudha. Sana booda kana kanaatiif gaafa g of a tafaa jechuudha. G of a sana booda minus kun akkuma jirti waan ta'eef kan immoo kanaatiif gaafa maal tafaa g of x tafaa jechuudha. Divided by x minus a taati jechuudha. So kuni gaasitti kuni gaafa garagalu asitti ilaala. Kuni as a whole dha kan inni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kun gaafa wanti ta'u g of a minus g of x divided by x minus a times g of x times
g of a ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin jedha. Sana booda asirratti egaa ilaalaa. Okay. Asirratti g of a minus g of x kan jedhu kana otoo bakka wal jijjiirre minus immoo alatti too baafanne asitti minus goone jechuudha. G of x minus g of a gochuu hin dandeenye iddoo kanatti. Kan akkas gochuun ni danda'ama. Divided by ishii kana iddoo kanatti x minus a kana qofaatiin wanti agoon x minus a times 1 over kana immoo achi bunne jechuudha. G of x times g of a otoo goone jechuudha. Sana booda gaa asirratti ilaala. Inni kuni isheen kun jechuudha. Maal taati? G derivative at a hin taatu kun. So it is g derivative at what? A times. Kun immoo asirratti maal ta'eera? 1 over g of x times g of a ta'a jechuudha. Sana booda gaa kana beekna gaa. Asirratti gaa derivative jechuun immoo maal jechuudha neera? As x approach to what? As x approach to a dhaan neera. As x approach to a. Kanaafiyyuu kun qixxeetaa maal ta'a jechuudha? G derivative at a kun akkuma jirtu iddoo kana jirtu jechuudha. Times 1 over kun immoo g of x kan jedhu kun egaa as x approach to a gaafa ta'u x ni gaafa approach to a tti gaafa deemaa deemu kan immoo gaafa x ni a ta'aa deemu jechuudha. G of x kan isin kun maal ta'a jechuudha? G of a ta'aa jechuudha. Times g of a jalqabaa immoo jirti g of a. Sana booda maal ta'ee milana g derivative at a divided by g of a times g of a jechuun maal jechuudha? G of a the whole square ta'ee jechuudha. So kana kan jalqaba irratti iddoo kanatti wanti ta'e kun jechuudha. So iddoo kanatti kun negaativa qaba ture. Iddoo kanatti negaativni jira, asis negaativni jira, asis immoo negaativni jira jechuudha. So f derivative 1 over a 1 over g of a 1 over g derivative at a jechuun egaa negative of g derivative at a divided by g of a the whole square ta'a jechuudha. Asuma irratti egaa as a function yoo ta'e immoo jechuudha. As a function yoo ta'e immoo kana jechuun 1 over g derivative at x yoo nu gaafate jechuudha. Maal ta'a jechuudha milana? Negative g derivative at x divided by g of x the whole square ta'a jechuudha. Mee kana fakkeenyaatiin ilaallu example idhaatiin itoo ilaalle let's say f of x is equals to 1 over x square itoo ta'e jechuudha. X square itoo ta'e kana jechuun ilaalaa asirratti 1 over x square dha. Kana jechuun 1 over g kana wajjin waliin fakkaanneedha. Asirratti let us assume g is equals to f of x yoo no g is equals to x square yoo ta'e jechuudha. Sana booda jalqaba irratti g kun maatis differentiable function dha. Differentiable function ta'uu isaa check gochuu qabna jechuudha. So kana jechuun egaa asirratti f derivative at x gaafa barbaadnu jechuudha. Is equals to maal goona jechuudha? G derivative at x dha. G derivative g jechuun kana dhaanneera. Kanaafiyyuu negative g derivative jechuun egaa ishii kana gaafa derivative goonu maal taate 2x taate jechuudha. 2x divided by g of x the whole square ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu x square the whole square is equals to maal ta'a jechuudha kuni negative 2x divided by x square the whole square jechuun maal ta'a? X the power of 4 ta'a. Kana jechuun egaa asirratti x tokko gaafa balleessu negative 2 over x cube ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Okay. So akkuma malaalle kanatti egaa maal jenneerama 1 over g of x the whole derivative jechuun egaa yookaan immoo 1 over g derivative at x jechuun egaa maal jennee ture amma asirratti is equals to negative g derivative at x divided by g of x the whole square akkana ta'e jechuudha laallee ture. Amma immoo egaa f over g derivative at a immoo walitti improve goona jechuudha akka inni kana dhufu. So amma isa jalqabaa proof goone ture amma immoo isa lammaffaa jiru kana proof goone jechuudha. So asirratti maalidha? F over g the whole derivative at a dha kan nuti gaafatamne jechuudha. Kanaaf product rule tajaajila mee akka yoo barbaanne jiruu dandeenya miti. Kana jechuun f at a times 1 over g at a gochuun dandeenya as a whole derivative faana wal qixaadha jechuudha. Kana jechuun f times 1 over g the whole derivative at a jechuudha. So bifa kanaatiin erga barreeffanne booda isa kana derivative isaa hojjennu jechuudha. Amma product rule fayyadamne jechuudha. So product rule keessatti egaa isa kana derivative jechuun f times 1 over g the whole derivative at a jechuun jalqaba irratti f kana derivative goona. F derivative at a times amma maalidha 1 over g immoo akkuma jirutti ta'a jechuudha. 1 over g of a plus goonetu miila nama maal goona jechuudha. Amma 1 over g kana derivative goona. F of a immoo akkuma jirutti itti baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun f times f of a times 1 over g
derivative at what? At A goonaa jechuudha. So asirratti inni kun f derivative at A ni akkuma jirutti haa ta'uuti divide times 1 over g of A plus asitti immoo f times A ni jira times 1 over g time derivative at A jechuun maal jechuudha neera sila negative g derivative at A divided by g of A the whole square dha jenne ture jechuudha. Sanaaf iyyuu kana asirratti gaafa wanti goonu f derivative at A over g of A plus kuni gaafa asirratti wanti ta'u negative f of A times g at A derivative qaba iddoo kanatti divided by g of A the whole square dha jechuudha iddoo kanatti the whole square kun iddoo kanatti akkasii sana booda kana lamaan walitti taa'idhaan asirratti mee kana jechuun hawaaxaasaa maal fudhanna g at A the whole square kan jedhu kan hawaaxaasaa fudhanna kanaatiif gaafa jedhu g of A tafaa jechuudha sanaaf iyyuu f derivative at A times g of A minus kan ammoo kanaatiif gaafa jedhu tokko ta'a tokko baay'isu kana jechuun immoo gaa asirratti maal ta'a f of A times g derivative at A dha jechuudha kun asirratti derivative hin qabu. Kanaaf iyyuu ilaalaa isa jalqaba jennee faana maal ta'eera jechuudha wal fakkaateedha jechuudha. Kanaaf iyyuu f derivative at A times g of A minus f of A times g derivative at A over g of A the whole square ta'a jechuudha. Kan akkaataa kanaatti proof gochuun ni dandeessu jechuudha. Mee immoo bifa exampleetiin ilaalu bifa exampleetiin jechuudha. Asirratti ilaala. Find the derivative of each of the following functions jedha. Functionii kanaatii fi derivative akka nuti barbaannudha jechuudha akka nuti gaafatamne asirratti. So kanaatiif gaafa derivative isa barbaannu a irra kan jiru kanaa fudhanna f of x is equals to maala 1 over x square plus 1 dha kan nuuf kenname jechuudha. F of x is equals to 1 over x square plus x. Kun eenyu faana wal fakkaataa let g of x in keenya qixxeetaa x square plus 1 otoo jenne. Asirratti let jechuun isin barbaachisu qormaata lannaa teessan jechuudha. Haga isinii galutti gara akka kanaatti deemtan gaariidha. Kana booda f of x in keenya eenyu faana wal qixxaateera amma 1 over g of x faana wal qixxaate. Fakkaateera amma jechuudha. Sana booda f derivative at x jechuun maa eenyu faana wal qixxaata 1 over g of x the whole derivative faana wal qixxaata. Kana jechuun maal jechuu dandeera negative g derivative at x divided by g of x the whole square faana wal qixxaata jechuudha. Kanaaf iyyuu f derivative at x is equals to maal ta'a jechuudha g of x derivative goona jechuudha. Kana gaafa derivative goonu maal taati 2x taati. Negative ni immoo jira negative 2x divided by g of x the whole square. Kanaaf iyyuu g of x in keenya maal dhanneera x square plus 1 dhanneera x square plus 1 the whole square ta'a jechuudha. Qormaata irratti kana square gochuun badaagas mara siin barbaachisu akkasumatti yoo keessan gaariidha. Garuu filannoo keessa jira boote filannoo keessa yoo dhabdan square gotan salphachuu danda'a jiraachuu danda'a wanti laate check gochuun sinirra jiraata jechuudha. Amma immoo mee siirra kan jiru kana wajjin siirra kan jiru kana jechuudha. Asirratti f of x is equals to maaltu nu kenname x cube plus 3x over x square tu nu kenname jechuudha. X cube plus 3x over x square kan jedhu kanatu nu kenname jechuudha. Asirratti kuni eenyu faana wal fakkaataa let's say isa kanaatiin g of x yoo jenne isa kanaatiin immoo h of x yoo jenne jechuudha. Lamaan isaanii iyyuu maal differentiable function dha. Asirratti kana jechuun f of x jechuun gaafa g of x over h of x dhaati gaafa ibsinu g of x divided by h of x jechuudha. Asirratti wanti isin dogoggoruu hin qabne f derivative at x kana gaafa barbaadnu jechuudha. Jalqaba irratti kan derivate ta'u asuma irratti isa olii irratti akka nama isinitti agarsiisa kana jechuudha. Asirratti ilaala f of a derivative jalqaba irratti f dha kan derivate godhamu jechuudha. Akka isaa product rule keessatti wal dabarsuu hin dandeenyu asirratti jechuudha. Kanaaf iyyuu isa sirriitti eeggachuu qabna. Kanaaf iyyuu jalqaba irratti isa irra keessaa kana derivate ta'a. G derivative at x times h of x goona jechuudha. Minus jennee ta'u immoo isa jalaati kan derivate ta'u jechuudha. Minus kan qabu. Kanaaf iyyuu h derivative at x times g of x divided by h of x kan jalaati kan square ta'us immoo jechuudha. H of x the whole square dha jechuudha. So asirratti gaama kana gaafa derivate goonu jechuudha. F derivative at x is equals to jalqaba irratti sarara keessaa kana maal goona jechuudha derivate goona. Kana jechuun x cube plus 3x the whole derivative times x square goona minus amma immoo isa jalaati jechuudha kan derivate ta'u. Kana jechuun x square derivative times
x cube plus 3x goona divided by x square the whole the power of 2 ta'a jechuudha. So iddoo kanatti egaa ilaala. Kana gaafa derivate goonu ishee kana jechuudha. X square x cube plus 3x kana gaafa derivate goonu maal taati? 3x square plus isheen kun immoo 3 taati jechuudha. Times isheen kun immoo maadha? X square inni akkuma jirtutti jirti jechuudha. Minus goona sana booda minus kun akkuma jirtu jira jechuudha. Sana booda x square kana gaafa derivate goonu maal taati? 2x. Isheen kun immoo akkuma jirtutti jirti jechuudha. X cube plus 3x the whole kana booda divided by x the power of 4 ta'a jechuudha. Kun immoo qixxeetaa maal ta'a asirratti kana gaafa walirra baay'isnu 3x square plus times x square gaafa goonu 3x the power of 4 plus kun immoo 3 times x square 3x square ammoo ishee kanas walirra baay'isnu jechuudha. Minus 2x times x cube 2x the power of 4 taati jechuudha. Kunis immoo negative 2x times 3x jechuun immoo minus 6x square ta'a divided by x the power of 4 ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda okay iddoo kanatti olaa fiduuti. Sana booda maal ta'a jechuudha? F derivative at x in keenya is equals to 3x the power of 4 kana minus 2x the power of 4 gaafa goonu maal ta'a? X the power of 4 qofatu hafti jechuudha. Inni kan biraa iddoo kanatti 3x the power of 6 3x square minus 6x square gaafa goonu maal ta'a? Minus 3x the power of 2 taati jechuudha. Divided by x the power of 4 dha. Kana asirratti qormaata irratti jechuudha yeroo baay'ee kanaatiin argattan maal gochuun sinirra jiraata jechuudha. Salphisuun sinirra jiraata jechuudha. Asirratti x power of 4 dha kun minus 3x square. Kanaafiyyuu otoo x square alatti baafadhe x square into x square minus 3 bichaan taatu asitti kan haftu jechuudha. Over x the power of 4. Qixxeetaa maal ta'a jechuudha. Asitti x square kun x square tokko asitti balleesse x square minus 3 divided by x square ta'a jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Isin immoo b fi d irra kan jiru moo ofii keessanii hojjedhaati. Wanti isin hin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Kana fakkaata. Viidiyoo keenya itti aanu irratti immoo maal kan jiru walitti ilaalla. Mathematics grade 12 the chain rule kan jedhu chain rule yookaan immoo combination of function irratti jechuudha. Kana jechuun f circle g yookaan immoo f of g of x derivative gaafa barbaannu maal ta'a? F of g of x derivative gaafa barbaannu akkamitti akka inni f derivative at h of x times g derivative of x kan jedhu akkamitti akka inni dhufe walitti ilaalla jechuudha. Agasittuu share, subscribe, like gochuudhaatiin nu deeggaraan isin jedha. Warri maatii keenya taatan yookaan warri subscribe gootan like godha, share godha fuula Facebook keessan irratti jechuudha. Galatooma nagaatti.